All CBSE student, today we will start unit number 10 circle. Okay, first in this video we will see some basic of circle. What is mean by circle? Circle is collection of all the points in a plane from fixed distance and from fixed point. I repeat, what is mean by circle? Circle is collection of all the points. Collection of these are the collection of all the point from fixed distance. This is a fixed distance from fixed point. Okay, fixed distance is called as radius. Fixed distance is radius and fixed point is center of circle. In circle C is represented by OR. Understood? Next point is position of line with respect to circle. First case, line PQ is outside from the circle O, means there is no any common point from in between the line PQ and circle O. Second case, line PQ intersect the circle at two distinct point is called as secant. Secant म्हणजे काय? Line intersecting the circle at two distinct point, means point A and B is called as secant. Same way, chord means, what is the difference? Secant, chord. Chord means only the segment joining the two different point on the circle. Okay, chord joining two different point on the circle. And longest chord means diameter, it goes through the center. समजला? Second, line intersecting, line PQ intersect circle O at point A and B is called as secant. Okay. Third case, line PQ touches only at point A is called as tangent. Okay, line touches the circle only at one point. Line PQ touches the circle at only one point. It's called as tangent. Okay, आणि इथून पुढं मॅक्झिमम थेरम हे टँजंट रिलेटेडच असणार आहेत. त्यामुळे टँजंटची डेफिनेशन काय? लाईन टचेस द सर्कल ओनली वन पॉइंट. लक्षात, सर्कल ओ, हा सर्कल ओ आहे आणि लाईन पी क्यू टचेस द सर्कल ओनली ॲट पॉइंट वन पॉइंट, मीन्स ॲट पॉइंट ए. समजलं? and this point is called as point of contact. Okay, line PQ touches the circle at point A and point A is called as point of contact. And tangent is the special case of secant. Tangent is the special case of secant. It means these 2 points coincide at one place. Okay, secant means line intersect the circle at two different point, and tangent means line intersect the circle at only one point. It also means these 2 points coincide at one place. Okay, we will see the next figure 1. बघा, tangent to the circle. This is a line intersecting point P and Q. Okay,
of circle center O. If we rotate this line L with anti-clockwise about point P, या पॉइंट P ला कन्सिडर करून जर ही लाईन आपण रोटेट केली, या पॉइंट P ला कन्सिडर करून आपण लाईन L जर रोटेट केली, तर जसं इथं पॉइंट Q न इंटरसेक्ट केलं होतं या सर्कलला, तसंच विथ रिस्पेक्ट टू Q इथं काय होईल, Q1 होईल, इथं Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7 आणि लास्टला ही लाईन पॉइंट P ला टच करेल. मीन्स दिस लाईन L becomes tangent at point P on the circle. From this we can say that only one tangent can be drawn at point of circle. एका जर सर्कलवर एक पॉइंट असेल, त्या पॉइंटमधून फक्त आपण एकच टँजंट ड्रॉ करू शकतो. आलं लक्षात. आता नेक्स्ट बघा, दिस इज अ सर्कल O, दिस इज अ टँजंट PQ and A is a point of contact. Okay, there is only one common point between tangent and circle is point of contact. Understood? फक्त पॉइंट A हाच एक कॉमन पॉइंट आहे सर्कल आणि टँजंट PQ चा. ओके, and any other point is out of the circle. मी काय म्हणलं, सर्कल O आहे, लाईन PQ is a tangent and point of contact, this is a A is a point of contact, is only common point between circle O and tangent PQ, and point of contact is the nearest distance from center O. Okay, any other distance from center to tangent is the largest distance. Okay, point of contact and center O is the nearest or smallest distance. ही गोष्ट प्रत्येक वेळी लक्षात ठेवायची, कारण बऱ्याचशा थेरममध्ये आपण हेच यूज करणार आहोत, हे कन्सेप्ट यूज करणार आहोत की पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट आणि सेंटर O हे नियरेस्ट डिस्टन्स आहे. बाकीचे जे काय डिस्टन्स कनेक्टिंग द टँजंट अँड सेंटर O इज द लार्जेस्ट डिस्टन्स. लक्षात, ही जी काय रेड लाईन आहेत ह्या लार्जेस्ट डिस्टन्स आहे, पण सेंटर O अँड कनेक्टिंग विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट इज अ नियरेस्ट डिस्टन्स. Okay, we will take the next. Okay, there is no any tangent can be drawn the point lying inside the circle. Okay, second case, there is only one tangent can be drawn through the point lying on the circle. Okay, and there are two tangent can be drawn from external point. Okay, this is a P is the external point. From P we will draw the two tangent to the circle. लक्षात, एखादा पॉइंट जर सर्कलच्या आत असेल तर आपल्याला टँजंट ड्रॉ करता येणार नाही. पॉइंट जर सर्कलवरच असेल तर आपण फक्त एकच टँजंट ड्रॉ करू शकतो. आणि एखादा पॉइंट आउटसाइड द सर्कल असेल, एक्सटर्नल असेल, तर त्या एक्सटर्नल पॉइंट पासून आपण दोन टँजंट ड्रॉ करू शकतो. ओके, आता याच्यावरून लेंथ ऑफ द टँजंट मीन्स डिस्टन्स बिटवीन दिस एक्सटर्नल पॉइंट टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट मीन्स PT is known as length of tangent, or PT dash is also known as length of the tangent. Okay, length of tangent means from external point to the point of contact. Say length from external point to the point of contact.
means from external point we can draw the two tangent, means PT and PT dash. PT and PT dash are the two tangent can be drawn from external point, and length of the tangent, it means length or segment from external point to the point of contact, or PT and PT dash is also known as length of the tangent. Up to this we will see the basics of circle. बरोबर, इथून पुढच्या लेक्चरमध्ये किंवा व्हिडिओमध्ये आपण थेरम बघणार आहोत. जे काय तुम्ही क्लिअरली अंडरस्टँड करून घ्या, हे जे काय बेसिक कन्सेप्ट आहेत त्या, आणि ह्याच कन्सेप्ट आपण व्हिडिओ थेरम सॉल्व करताना किंवा थेरम प्रूव्ह करताना आपण यूज करणार आहोत. ओके, आणि या ज्या काय कन्सेप्ट आहेत यावरून आपण तुमचा एक्झरसाइज 3.1 यातल्या फिल इन द ब्लँक्स आपण सॉल्व करू शकतो. ओके, वी विल सी द नेक्स्ट व्हिडिओ. जर सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि शेअर टू युअर फ्रेंड्स.